আসসালামু আলাইকুম। স্টুডিওতে উপস্থিত এবং টিভি সেটের সামনে যে যেখান থেকেই এনটিভির পাক্ষিক আয়োজন এডুকেশন কনসালটেন্সি উইথ কাজী দেখছেন, আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আমরা শক্তি, আমরা বল, আমরা ছাত্রদল, বিদ্রোহী কবির ভাষায় আমরা সবাই একমত। এই শক্তি এবং বলকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আরও উন্নতর করতে প্রতি বছরই হাজার হাজার শিক্ষার্থী ব্রিটেনে পাড়ি জমাচ্ছেন। সেই সাথে তারা সম্মুখীন হচ্ছেন নানাবিধ সমস্যারও। তাদের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে আয়োজন। প্রিয় শিক্ষার্থী, আপনাদের টিভি স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারটিতে কল করে আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদেরকে জানাইতে পারেন। ইমেইল করতে পারেন এডুকেশন কনসালটেন্সি উইথ কাজী ecwithkazi@ntbeurope.net এ। যাদের বাসায় স্কাই নেই তারা অনলাইনে লগ ইন করে www.ntbeurope.net আপনারা আমাদের অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পারেন। বরাবরের মতোই আমাদের আজকের আয়োজনে উপস্থিত আছেন একজন ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইজার এবং একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। আজকের আয়োজনে আমার বাম পাশে উপস্থিত আছেন বিজ্ঞ সলিসিটর জনাব কামরুল হাসান। কামরুল ভাই, কেমন আছেন? ভালো আছি। আমরা খুবই আনন্দিত আপনি এই ব্যস্ততার মাঝে এবং অসুস্থ বটে একটু সময় আমাদের শিক্ষার্থীদের জন্য দিয়েছেন। ধন্যবাদ কাজী ভাই। আমার বাম পাশে উপস্থিত আছেন ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলস ট্রিনিটি সেন্ট ডেভিড সিনিয়র অ্যাডমিশন অফিসার মিস্টার রবার্ট গেথিন। Hi Gethin, how are you? I'm fine, thank you, and thank you for inviting me, Kazi. Thank you very much. প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা, আমরা সময় ব্যয় না করেই সরাসরি চলে যাচ্ছি মূল অনুষ্ঠানে। গত পর্বে আমাদের অনেকগুলো ইমেল পেয়েছি, তার মাঝে একটা গুরুত্বপূর্ণ ইমেল আমি আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি এবং আমাদের বিজ্ঞ সলিসিটর চেষ্টা করবেন এই প্রশ্নটির জবাব দেওয়ার জন্য। I am a student of Tier 4. I have no work permit. I do my class with my sponsor college and also I do another course with another college. My course is hospitality management. The college sent me a restaurant for a work experience. What do you think if UKBA find me in a restaurant? Do I have any problem? কামরুল ভাই, যদি আমাদের কাইন্ডলি শিক্ষার্থীর প্রশ্নটির জবাব দেন প্লিজ। Thank you, Kazi bhai. I think it would be better for everybody if I speak in English. The student didn't make it clear which college gave him the permission or the letter to go to the restaurant to work. If I'm not wrong, my understanding is he is following two courses, one as a main course, the other one as a supplementary course or additional course. One thing this particular student needs to know, that his right to work is not a condition of his studies. A right to work is a condition of his visa. So he must look into his visa card, which is the biometric residence permit, whether he has any right to work or not. And my understanding, this student doesn't have any work permit. Probably, if I'm not wrong, he could have a work placement. And this is a very confusing word. If I have time with the program, I will try to explain what does it mean. And people are being fooled with this work placement thing. If his biometric permit says that there is no right to work except work placement, and if this visa is related to his main course, he is not permitted to work. So if I made it clear very straight away, because the visa goes with his main course, not the supplementary course, and if it is a condition of his visa that there is no right to work except work placement, and if his work placement letter doesn't come from his main course provider, he is not allowed to work. I wish the student will have the answer. I believe so. My dear student, he got his answer clearly. And definitely I will start to take questions from the audience. I think last program we did not take much questions from my audience, so I would like to take my questions from my audience. Please, who is ready to make a question, please now? Hello, I want to talk to you, Mr. Gethin, because I heard from FBQ Limited
that Trinity St. David started the course PhD degree. So if I want to go to the Trinity St. David, what's the procedure of getting PhD and how can I get the admission from Trinity St. David? Thank you. Right. Thank you for your question. I think the first thing to realise is that the process of applying for a PhD course is very different to the process for applying for one of our taught courses. So it's a more complex process than applying for a bachelor's course or a master's course. And that's because we need to look at a number of things. It's not simply a matter of your academic background and your suitability to do a taught programme. We need to look at the research proposal, the area of research that you want to undertake, and we need to decide, or an academic staff member needs to decide, whether that is a suitable piece of work for a PhD thesis. Obviously, a PhD is a much bigger piece of work and a more demanding piece of work than a master's dissertation. Typically, students will be spending perhaps 3 years doing research and another 12 months or more writing up their research. So the research question itself has to be something which is quite deep and a new, original piece of work. So we look very carefully at your proposal for the research you want to do to see whether it is in fact an appropriate piece of work for a doctoral level course and for a PhD thesis. The next thing which we need to look at is whether we actually have an academic staff member who is equipped and able to supervise that work. We won't always have somebody who can supervise the kind of research proposal that you put forward. So we need to look at that very carefully and be sure that we can allocate you a supervisor who can genuinely support your work and who has a broad understanding of the area which your research topic falls into. And then, of course, we do need to look at your academic background. So we need to know about your previous education and the kinds of grades that you've achieved in your taught courses, in your bachelor's and your master's course. So it's a complex process, and it involves a number of stages. So the first stage really would be to make informal contact with us, describing the kind of research you want to do. And we would then put you in touch with an academic who has overall responsibility for our research students, and she would contact you and talk through whether what you want to do is appropriate, whether we have somebody, and then she would put you in touch with somebody who we think would be able to supervise your research, and that person would work with you to develop your research proposal to the stage where it could go to our research committee. Thank you, Ketin. Thank you. Just I would like to take a call, please. Hello, caller. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum bhaiya. Wa alaikum assalam. জি ভাই আমি এদেশে স্টুডেন্ট ভিসা টিয়ার 4 এ 2010 এ আসি জানুয়ারিতে, বুঝতে পারছেন। প্রথম যে কোর্সে আছি তা ছিল এমবিএ, বুঝতে পারছেন। জি। এমবিএ আসার পর আমার ভিসা চলে গেছে, মানে একটা ভিসা নতুন করে এক্সটেনশন করাইছি। আবার এসএসসি আমি এমবিএ করি নাই, বুঝতে পারছেন, কলেজ এমবিএ দেই নাই। পরে এসএসসি থেকে ভিসা করাইছি, আরো এই কলেজে এই সেম কলেজ থেকে ভিসা করাইছিলাম। পরে এই কলেজে আরো 2 বছর থাকার পর কলেজটা রিভোকড হয়ে গেছে। জি। পরে আমি এখন একটা কলেজে আছি কি, এটা লেভেল 7 হসপিটাল এন্ড ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট আছে। জি। এখন প্রায় 2014 এর লাস্ট 13 এ কি আমার 4 বছর হয়ে যাবে আর কি। জি। এখন কি আমি নতুন করে ভাই আবার ভিসা কি এক্সটেনশন করাতে পারবো লেভেল 5 এ? লেভেল 5 এ এটা কি সম্ভব হবে না? লেভেল 6 7 এ এটা। প্রিয় শিক্ষার্থী, আমার যে প্রশ্নটি জানা ছিল সেটা জানুয়ারি 2010 আপনি এমবিএতে লেভেল 7 এ আসছেন, সুতরাং আপনি 5 ইয়ার্স ক্যাপিং যদি আমরা হিসাব করি তাহলে জানুয়ারি থেকে 2015 জানুয়ারি আপনার 5 ইয়ার্স ক্যাপ শেষ হয়ে যাবে। সো আপনার হাতে এখনো 1 বছর সময় আছে লেভেল 7 এ 6 এন্ড অ্যাবভ পড়াশোনা করার জন্য। জি জি ভাই, জি জি। এরপর আমি কি করতে পারবো ভাইয়া?
আপনি যে এসএসসি করতেছেন সেটা রান করতে পারেন, হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট রান করতে পারেন, তবে আপনি অলরেডি 3টা কোর্স চেঞ্জ করে ফেলছেন। আমার মনে হয় যে কোর্সটাই আপনি ধরবেন সেটা সঠিকভাবে সম্পন্ন করেন, তারপরে পিএইচডি প্রোগ্রামের দিকে যেতে পারেন, আপনার টিয়ার 2 জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন, আপনার অপশনগুলো আরো এনহ্যান্স হবে। আচ্ছা, যদি আমি লেভেল 7টা কমপ্লিট করি তাহলে আমি টিয়ার 2 তে অ্যাপ্লাই করতে পারবো না? আর কোনো কোশ্চেন আছে? যদি আমি এই লেভেল 7টা কমপ্লিট করি, হসপিটালিটি ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট যদি কমপ্লিট করি, তাহলে কি আমি টিয়ার 2 এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবো নাকি ভাই? যদি আপনার এটা যদি সম্পূর্ণ কমপ্লিট ডিগ্রি হয়, আমার মনে হয় অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। আপনার জবাবটা আরো ক্লিয়ার দিচ্ছেন আমাদের বিজ্ঞ সলিসিটর। ধন্যবাদ কলার আপনার সুন্দর প্রশ্নের জন্য। আপনার একটা পার্ট আমি একটু অ্যাড করতে চাই, কাজী ভাই যেটা বলেছেন, আপনি প্রথম প্রশ্নটা করেছিলেন যে লেভেল 7 কমপ্লিট করার পরে আপনি আবার লেভেল 5 অথবা 6 এ যেতে পারবেন কিনা। দ্য অ্যান্সার ইজ নো, ইউ আর নট অ্যালাউড টু গো below the degree which you have completed, that's full stop. So এটা খুব কেয়ারফুল থাকবেন। আমরা যেটাকে বলি progression, you can go to higher level. The second part of the question is, আপনি যদি কমপ্লিট করেন, আপনি এটা বলেননি আমাদেরকে যে এই OTHM ডিগ্রিটা লেভেল 7 এটা কি পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা নাকি ফুল মাস্টার্স? আপনার এটা যদি এটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ভাই। শুধু পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা কমপ্লিট করলে আপনি টিয়ার 2 তে যেতে পারবেন না, আপনাকে ফুল মাস্টার্স কমপ্লিট করতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ কলা। Gethin, I'm just coming to back you. One of my viewers, that means he asked about the PhD program. So the first step, students have to submit the research proposal. Yes, to contact us by email, info.london@tsd.ac.uk, and just contact us saying you want to do the PhD at the London campus, and give us initially a brief description of your research proposal. And then, as I say, we'll put you in touch with an academic who will help you to develop that. And if it looks like we can supervise research in that area, we then put you in touch with the postgraduate research office. They will help you to fill in the application form and develop the research proposal to a stage where it can go to the research committee. And they are the people who take the final decision as to whether we can admit you. All the process, how long takes time? You should certainly allow between 8 and 10 weeks. We have an intake in February the 17th will be our next intake, so it is just about possible to make an application now for the next intake, but you would need to move quite quickly, get in touch with us within the next few days with at least the initial research proposal. Thank you, Gethin. And at this stage, I would like to add something. The students as well asking you that how many courses, which courses you are running, or do you have any scholarship offering for your, from your university? Well, to start with the courses, we run a range in London. We run a range of business courses, starting from a foundation program, a foundation in English and a foundation in business management, and then we have 2 bachelor's level courses, a bachelor's in business management and a Bachelor of Art in Business Management and a Bachelor of Science in Management and Information Technology. And then we have a range of MBA programs. And from February we will have the PhD and the DBA, the Doctor of Business Administration programs as well. So all courses starting from February? Yes, we have 3 intakes. The next one will be February. Then we'll have an intake in June and another intake in October. Thank you, Gethin. Thank you very much. আমি পরবর্তী কিছু কোশ্চেন আমি আমার বিজ্ঞ সলিসিটরের কাছে জানতে চাইবো। অনেক শিক্ষার্থী আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন অ্যাবাউট দ্য ক্যাপিং। এই কামরুল ভাই, এই যে ক্যাপিং সিস্টেমটা স্টুডেন্টরা ক্লিয়ার না, এবং তারা আপনি দেখছেন অনেকগুলো কোশ্চেনই আমাদের মাঝে এই ক্যাপিং নিয়ে আসবে। এই 5 years 8 years কাইন্ডলি আমাকে যদি একটু ক্লিয়ার কনসেপ্ট দেন আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে। ধন্যবাদ কাজী ভাই, খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন এবং সময় উপযোগী। বিশেষ করে যেসব ছাত্ররা 2009 সেপ্টেম্বর বা অক্টোবরের পরে এসেছেন তাদের ক্ষেত্রে এই ক্যাপিংটা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারাই ক্যাপের আওতাভুক্ত। সো গ্র্যাজুয়েট লেভেলে আপনি 5 years, মাস্টার্স 6 years, পিএইচডি লেভেল 8 years. সো দিজ আর দি ক্যাপিং, আমি যদি সংক্ষেপে বলি। তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আমি ছাত্রদেরকে যেটা মনে রাখতে বলবো, কারণ সময়ের স্বল্পতার কারণে আমাদের হয়তো অত বেশি বলা সম্ভব হবে না,
আমার প্রিভিয়াস কলার একটা কথা বলেছিলেন যে ওনার একটা কলেজ বন্ধ হয়ে গেছে, এবং এইটা হচ্ছে খুব কমন একটা সিনারিও। ছাত্ররা একটা কলেজে ভর্তি হয়ে আসেন, আসার পরে কলেজটা বন্ধ হয়ে যায়, অন্য কলেজে যায়। অথবা আরেকটা কমন সিনারিও আছে, যখন ছাত্ররা হোম অফিসে অ্যাপ্লিকেশন করেন, তারা সাধারণত একটা এক্সপেকটেশন থাকে যে 6 উইকস, 12 উইকস, 3 মাস 4 মাসের মধ্যে আমি ভিসাটা পেয়ে যাব। কখনো কখনো হোম অফিসে এই পাসপোর্টটা আটকে থাকে ইভেন ইয়ার্স, 1 বছর 2 বছরও আটকে থাকে। তো এখানে একটা ফাঁক আছে, যে জিনিসটা আমি ছাত্রদেরকে বলবো সেটা হচ্ছে এই ক্যাপিংটা রিলেটেড টু ইউর অ্যাকচুয়াল স্টাডি টাইম। সো ভেরি কেয়ারফুলি, অ্যাকচুয়াল স্টাডি টাইম। যদি কলেজ বন্ধ হওয়ার কারণে অথবা হোম অফিসে আপনার পাসপোর্ট আটকে থাকার কারণে আপনার যদি কোনো লস্ট টাইম হয়ে থাকে, সেই টাইমটা আপনার এই ক্যাপিংয়ের হিসাবের ভিতরে আসবে না। সো আপনারা ক্যাপিংটা নিয়ে খুব বেশি ওয়ারি করবেন না, ভেরি কেয়ারফুল থাকবেন। বাট আমার উপদেশ হবে, কেউ এটাকে অ্যাবিউজ করবেন না ইন্টেনশনালি। অবশ্যই আপনার ক্যাপিংটা মাথায় রাখতে হবে, বাট এটা হচ্ছে রিলেটেড টু অ্যাকচুয়াল স্টাডি টাইম। কামরুল ভাই, আমরা সরি ফর ইন্টারাপ্ট, আমরা বিজ্ঞাপন বিরতির পরে এসে আমরা এই ব্যাপারে আরও একটি ডিটেলস জানবো। প্রিয় দর্শক, আমাদের বিজ্ঞাপন বিরতিতে যেতে হবে। বিজ্ঞাপন বিরতির পরে ফিরে আসছি, আমাদের সাথেই থাকুন। ধন্যবাদ। আপনারা দেখছেন এডুকেশন কনসালটেন্সি উইথ কাজী, সৌজন্যে FBA UK লিমিটেড এবং মাহবুব অ্যান্ড কো অ্যাকাউন্টেন্টস।